Yes, come in. Supriya Priyadarshini. Yes, sir. Good morning, sir. Good morning. Please be seated. Thank you, sir. This is your second visit to this mock. Yes, sir. Hopefully you are very well prepared now. Okay, Supriya. Do your personality represent your name? Yes, sir. How? How come it is? Sir, Supriya means everyone loves that person. So that makes a person. ଟିକେ ଜୋରରେ କୁହ, ଟିକେ ଜୋରରେ କୁହ. That makes that person more compassionate and empathetic. So you are more compassionate. You mean to say that? Yes, you must say that, no? Yes, sir. Forcefully you should say. କଥା କହିଥିଲି ନା ଡରିବନି କୌଣସି କଥା କହିଲା ବେଳେ ଭୁଲରେ ଟିକେ ଭାବିବନି କହିବ ଯାହା କହିବା କଥା. Sir, compassionate ଅଧିକା କହିଲେ ବୋର୍ଡରେ କହିବେ କି ଅଧିକା କହୁଛନ୍ତି. ନାଇଁ ନାଇଁ ବୋର୍ଡ କାହିଁ କହିବ ଅଧିକା କହୁଛନ୍ତି. ଆରେ ତୁମକୁ କହିବା ପାଇଁ କୁହାହେଉଛି ଟି ତେଣୁ ତ କହିବ. ତୁମକୁ ନ କହିଲେ ତୁମେ କହିଲେ କହିବା ପାଇଁ ଅଧିକା କହୁଛି ବୋଲି ତୁମକୁ ତ ପଛରେ ହେଉଛି କହିବା ପାଇଁ ନା. And that is what is the attributes which is being asked for you. କାହିଁକି ତୁମକୁ କୁହାଗଲା? Do your personality go with the name Supriya. ତ ସେଠି କହିବ yes. This is what is my personality trait. I feel. ମୁଁ ଫିଲ୍ କରୁଛି ସାର୍ my personality trait is adorable to everybody. And ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଭାଜନ ହେଇପାରିଛି. ଆଉ ଟିକେ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଓଡ଼ିଆରେ ତା ସାଙ୍ଗରେ ବି ସେ ଦେବ. So I feel like that, so that's why I carry on the meaning with me. Okay, now speak something about you, how best you are prepared. Sir, my name is Supriya Priyadarshini SAHOO. I have completed my post-graduation and graduation from Rourkela and Bikramdev University as well. And later, I started preparing for civil services examination. କାହିଁ ସର୍ଟକଟ୍ କଲ ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକା କହିପାରିବନି? ତୁମେ ଯେତେ ଅଧିକା କହିବ ତୁମ ଟାଇମ୍ ସେତେ ଭଲ ଯିବ. ଅଧିକା କହିଲେ କହିବେ କି ବହୁତ ହି ଲମ୍ବା ବ୍ରିଫ୍. ନାଇଁ ନାଇଁ ବହୁତ ଲମ୍ବା ନୁହଁ. ତୁମେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହିପାରିବ ଆଇ ହେଲ୍ ଫ୍ରମ୍ ସଚ୍ ଆଣ୍ଡ ସଚ୍ ପ୍ଲେସ୍. ସେଇଟା ଛାଡ଼ିଦେଲ. ସ୍କୁଲିଂ ହୁଏତ ତୁମେ ନ କହିବ ଏମିତି କହିପାର ସ୍କୁଲିଂ କଲେଜ ଆଣ୍ଡ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ସ୍କୁଲିଂ ଆଣ୍ଡ କଲେଜ ଫ୍ରମ୍ ରାଉରକେଲା ଆଣ୍ଡ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ସେମିତି କହିପାରିବ. ନାଇଁ ବହୁତ ଲମ୍ବା ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ମାନେ ପୁରା ଛୁଆଙ୍କ ଭଳିଆ କହନ୍ତି ମୁଁ ସାର୍ +2 ଏଇଠୁ ପାସ୍ କଲି ତାପରେ +3 ଏଇଠି ପାସ୍ କଲି ସେଇ ଜାଗା ସେଇଟା ଅଡ଼ୁଆ. ସେମିତି କହିବାଟା ଟିକେ ଅଡ଼ୁଆ ଲାଗେ. ଲେନ୍ଦି ହେଇଯିବ ମୋତେ ଭଲ ବି ଲାଗିବନି ଶୁଣିବାକୁ. ଶୁଣିବାକୁ ଭଲ ଲାଗିବ କି? ତେଣୁ ସେ ଟାଇପ୍ର କହିବ. ତାପରେ ତୁମେ ପୁଣି ଏଇ କଥା କହିଲନି ବି ଖାଲି ସେତିକିରେ ରହିଗଲ. ତାପରେ ହବି ତାପରେ ତୁମ ସବଜେକ୍ଟ ସେଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବ. ମାନେ ହବିଜ୍ କହିବେ ତାପରେ ସବଜେକ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବ. Sir, I hail from the district of Sundargarh. My schooling has been from Sundargarh. University I passed post graduation in subject कौन? Chemistry. I passed post graduation in chemistry from Bikramdev University in Jaipur. And तापरे तुम्हारे कहबो then sir I normally painting is my hobby. I used to my past time with different types of paintings. And I have prepared this civil service examination. Geography is my optional. ये पर्यंत तुम जीवा दरकार. एतिकी तो लेंदी हम ना. तार तुम सब जिन बर्तमान कहल स्कोप देल पचारे सी बर्तमान कौटू पचारती सी जो गोटे आरंभ करेंगे हबी आरंभ करेंगे ना जियोग्राफी आरंभ करेंगे ना केमिस्ट्री आरंभ करेंगे ना राउरकेला तुम सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट आरंभ करेंगे. चारिटा ऑप्शन तुम देल बोर्ड को बाय इंट्रोड्यूसिंग दिस इंट्रोडक्शन इंटेलिजेंट पिलांकर सब यहीटा जिन कौटे हाइलाइट कले से जिनसा जीव से पचारे आ तुम कहीपर भल से जिनसा सेमती भाव में फोकस करा जाए. दैट इज द वे इन व्हिच योर CV is to be presented before the board depending on the requirement of the board. Okay. Achha, can you speak now something about your Sundargarh district? What is incredible characteristics of your district, Sundargarh? Sundargarh is one of the rich mineral resource region of Odisha,
and one of the largest producer of iron ore. And second one is one of the largest producer of bauxite ore also. Bauxite and dolomites. बॉक्साइट बिल्कुल नहीं सुना टिके तो अच्छी सर. And dolomites भी मिले सर. हाँ, And dolomite cement भी cement industries as well. डोलोमाइट अच्छी And जो स्पोर्ट्स रे सुंदरगढ़ रा बहुत सारा पर्सनालिटीज जाइछंती स्पोर्ट्स रो बेसिकली हॉकी पे बहुत जन पर्सनालिटी जाइछंती दिलीप तिर्की एंड इग्नेश तिर्की. थर्ड वन इज राउरकेला स्टील प्लांट इज आल्सो देयर. दैट इज वन ऑफ द गोटे सेंटेंस रे कोई भी देखियो सर सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट हैज carved its image in the national scenario of the country by representing the country through hockey, by producing iron from Rourkela steel plant, and by also promoting some of the primitive, particularly vulnerable tribes in the district, and a rich mineral resource. Good line देखो हाँ good line देखो माने it is contributing to the uniqueness of the country. Sundargarh district is representing the uniqueness of the country, providing the hockey capital, yes. steel industrial Steel capital, industries, yes, and vast amount of natural resources, mineral resources tribal of population. iron ore, dolomite, Yes. manganese, Cement. industry की जाइए वो resource की जाइए Resource, yes. and endowed with a large number of industries contributing to the national economy. Also the district is rich with some of the tribal heritages, with some primitive tribes also. It's an amalgamation of the aboriginal tribal culture with the modernity. So this is what is Sundargarh district. एमती गोटे कहबार गोटे शैली न थाए Yes, sir. तेणु सब जिन जाक तुम ठीक भाव में प्रेजेंट कर भावटा ता भीतर Organized way रे हाँ present कर. नहीं डिसऑर्गेनाइज हेल्ले भी ये वे को जीवाक पड़ो टे दैट इज व्हाट इज सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट इज सेमती न कहीं आम जब कह सुंदरगढ़ सारे ये आयरन राउरकेला स्टील प्लांट अच्छी राजगांगपुर सीमेंट फैक्ट्री अच्छी तार किसी इसेंस आसी इसेंस आसनी तेणु गोटे इसेंस आसवा नहीं साउंड भल सबटा इंपोर्टाट ना इंपोर्टाट इट मस्ट गिव द प्रॉपर मीनिंग और इंडिया बोले हॉकी कैप्टेन तो इंडिया सीटू जाइए मैक्सिमम टाइम Maximum seat. हॉकी प्लेयर मैक्सिमम जाइए पद्मभूषण अवार्ड भी पाई अर्जुन अवार्ड भी पाई वीरेंद्र लेकर वाज गिवन द अर्जुन अवार्ड बहुत माने द मोस्ट लेविशली प्रिपेयर्ड बिरसा मुंडा स्टेडियम फॉर हॉकी इंडिया बोलते नंबर 1 स्टेडियम हम फॉर हॉकी यस Recently, World Hockey Cup. and also Rourkela is also one of the very rich cultural places of where Rishi Vedavyas has written Mahabharata. ସେଟା ବି ଅଛି ତା ଦେହରେ ତେଣୁ ଏଇ ଜିନିଷକୁ ଯିବା ଦରକାର ତୁମ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଉପରେ ଯେତେବେଳେ ଆସିବ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏତେଗୁଡ଼ା ଜିନିଷକୁ ସେ କଏନ୍ କର ମନ ଭିତରେ ଭାବ କିଛି ଲେଖିବା ଦରକାର ନାହିଁ ଏ ଯାକ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବା ମନରେ ଭାବ ମୁଁ କେମିତି ତାକୁ ଟିକେ ଆହୁରି ଭଲରେ କହିପାରିବି ଓକେ can you tell now which are the tribes in your district and among them which are the particularly vulnerable primitive tribes of Sundargarh? So Sundargarh habitats of several PVTGs, and one of the largest PVTGs group is Santal. Okay. They contribute largest population in Sundargarh. Our Bonda tribe भी तो अच्छी Bonda tribe जे तो कोरापुट मालकानगिरी सिटी अच्छी भी अच्छी सुंदरगढ़ रे भी किछिटा पार्ट रे अच्छी Bonda tribe आउ अनयूजुअल आंसर कहबो सर मने पड़नी Bonda tribe कहबो नि तो लिखिकी प्रिपेयर करनो लेकिन ना के मन पड़ने दले सांताळ आउ अच्छी कि मने पड़नी सर तुम सांताळ अछंती हो अछंती मुंडा अछंती ओरांग अछंती ए जाक मन पड़बे कहीं तार से बंडाटा जोटा कंट्रोवर्शियल सेटा सेठी जीव से माने कहबे नाही तो जानि नथि से माने भी जानि नथि बंडा इज नोन फॉर दिस मालकानगिरी डिस्ट्रिक्ट तम पाखे सेठी बंडा नथि मुंडा ट्राइब थे हां मुंडा ट्राइब से बंडा ट्राइब नो मुंडा बंडा ट्राइब साउथ रे कि ओ सदर्न ओडिसा कहली पे मालकानगिरी
हाँ तेणु तुम ये जो कंट्रोवर्शियल आंसर कह ताने ये जना पड़े तुम जान कि एमती से भाईदे सागे सागे ना तो से जिन कहीं जोटा तुम कमन एंड पपुलार से रही सांताଳ ପରେ ମୋତେ ଆଉ ମନେ ପଡ଼ିଲାନି सांताଳ ପରେ ଆଉ ମନେ ପଡ଼ିଲାନି नहीं रही जाऊँ कहीं तुम से मन पकई कहवा कथा ना Yes. तो दीज आर द ट्राइब्स आ भितर को मैंने हेले प्रिमिटिव ट्राइब्स पर्टिकुलरली वनरेबल प्रिमिटिव ट्राइब्स सांताଳ ତାପରେ ହୋ एंड मुंडा अच्छा आर यू श्योर यस सर हो एंड मुंडा देखिए ಅದಕ್ಕೂ ಬಾವುತ प्रिमिटिव ट्राइब हाँ पर्टिकुलरली वनरेबल प्रिमिटिव ट्राइब भितर टोटल 75 पीवीटीज रो 13 पीवीटीज ओडिसा रो ही अछंती मु तो सुंदरगढ़ कथा पचारुछि तो सुंदरगढ़ रे तुम कहबो ना केतटा देखिए जो यस सर देखिए तेणु से जिन मिस करिबो नाही यस अच्छा one thing about what is the latest news that has captured your mind from Odisha लेटेस्ट न्यूज़ यही वीक भीतर गोटे न्यूज को कहवा चेष्टा करो ट्राई फॉर दैट सिंपली सॉरी सर तुम एमती क्वेश्चन प्रिपेयर करन तुम तो कहला जे मत जब पचारे गोटे क्वेश्चन सिलेक्शन करेंगे बोली क्वेश्चन तुम कही ना एमती लास्ट टाइम तुम कही जे एमती प्रिपेयर कर तुम कहीं एते सारा वास्ट डायमेंशन ये देखो फास्ट डायमेंशन कौटी है तुम तो क्वेश्चन है गोटे कौन न्यूज तो गोटे न्यूज जोटा तुम जहाँ भी गोटे न्यूज पढ़ी से न्यूज तो कही पारि था बर्तमान एनी न्यूज ओडिसा रो हाँ ओडिशार न्यूज किसी नहीं ये 7 दिन भीतर गोटे इंपोर्टेंट न्यूज किसी भी तुम माइंड भीतर आसनी पढ़ी ना तुम भास्ट कथा कहीं भावुच तुम 15टा प्रोब्लेम कथा कहीं भावुच तुम तो गोटे प्रोब्लेम कहला गोटे प्रोब्लेम प्रिपेयर कर এইটা হল মানে চালাক পিলাকর কাম দোজ হু আর ইন্টেলিজেন্ট দো আর ক্লেভর দে ডু ইট লাইক দিস সেই গোटे পড়িকি যাইতিবে যা পচারিবে সেই ল্যাঙ্গুয়েজরে সব জিনিস কইদেবে আনসর ইজ ওয়ান ଯାହା ପଚାରିଯିବେ ଅନ୍ୟ କିଛି ପଚାରିଲେ ସେଇ ଲାଙ୍ଗୁଏଜରେ ତାକୁ କହିଦେବେ ୟୁଜିଂ ଦି ସେମ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଖାଲି ଗୋଟେ ଟାଇଟଲ୍ କୋଡ଼ିଂରେ ଚେଞ୍ଜ ହେବ ମୁଁ ଗୋଟେ ଗାଁ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିକି ଯାଇଛି ମୋତେ 5ଟା ଗାଁ ବିଷୟରେ ଆଉ 5ଟା ଗାଁ ବିଷୟରେ ପଚାରିଲେ ବି ସେଇ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ସେୟା इंटेलिजेंट पीपल आर दोज दे डू इट लाइक दिस क्विकली केमती कैप्चर करेंगे तेणु तुमको गोटे न्यूज उपर बर्तमान सबुठ इंपोर्टेंट न्यूज लगा बर्तमान प्राइम मिनिस्टर इज विजिटिंग ओडिशा ऑन 17th on his birthday 75 lakhs of plantations are going to be taken up in Odisha chief minister has already announced Subhadra Yojana रे वर्तमान they are inquiring about all those people who have not got the received money so for them now investigations are going on how why and they have not been able to be within the list and how they can be included for lack of documentation कितने न्यूज़ में अच्छे भीतर another important news was the city of Cuttack, Bhubaneswar and Jatni and Khordha are going to be a complex with a ring road around कौन ना कौन था कितने जिनस अच्छी कौटा हेल्ले गोटे तो जिनस कहीपर ना देयर इज सम इश्यू दैट यू कैन रेज तब रिसेंटली गोटे माने इवेंट देयर हैज बीन ए टाई विथ सिंगापुर फॉर मेकिंग द सिटी climate resilient by undertaking green solutions and Miyawaki forest ये सब जिनसे करी कि बर्तमान टेम्परेचर केमती कमा जीव भुवनेश्वर अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट केमती रिड्यूस करा जीव जानिछ तो ताले कोठु तो गोटे स्पेसिफिकली मने पड़नी सडन पचारला नहीं सेति पई को जाए गोटे प्रिपेयर करके जीव आ सब जगह लिस्ट थिबो गोटे को लैंग्वेज रे प्रिपेयर कर दियो से लैंग्वेज फैक्ट्स हला सब okay same thing what is an international news that has captured your mind sir significantly sir recent issues regarding Trump tariff imposition on India 50% more than 50% tariff imposed on Indian products jab out is your sound more than 50% tariff imposed on Indian products that will make India more vulnerable mainly Indian export
And in as well as domestic industry is also affected by the decision. Okay, what is the problem with Nepal now? Sir, What is the crisis? yes, the Gen Z they are saying the Gen Z population are becoming more and more problematic, and they even their prime minister also left their country, and kind of military. ମୁଁ କହିଥିଲି ଷ୍ଟୋରି ମୋଡ଼କୁ ଯିବ ବୋଲି Yes. ଷ୍ଟୋରି ମୋଡ଼କୁ ଯାଉନ ତମେ ମଝିରେ ମଝିରେ କୁଆ ଖୁମ୍ପିଲା ଭଳିଆ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଷ୍ଟୋରି ମୋଡ଼ ମାନେ ଫ୍ରମ୍ ହାଉ ଇଟ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟେଡ୍ when it started to ଆରମ୍ଭ କରିବ ସାର୍ Nepal problem has started from the last few days when the government started shutting down all the social media in their country. So the youth population started revolting against this. And the clash between the government and the youth population went to such an extent that ultimately it landed with a lot of mob violence. Police was brought into action. And the violence also still could not be controlled. And then they went on ransacking the buildings, damaged the houses, public properties, including putting fire in the houses also. Which has led to the death of wife of the former Prime Minister of Nepal. And many such incidences has been reported from Nepal. And what is this Gen Z population? Those population they are born after 2000 years, so that population called 2000 no. 1998 ki sir. 1990 no. ମାନେ ପାଖାପାଖି 1970 ପରଠୁ 1970 afterwards. There is no definite definition. Nahi. But the younger generation of the present time. Yes. But I am not very sure of the age. Year maybe from 1980 onwards, all those younger population are called as Gen Z population, who are having a different value system. Yes. Like different value system, as well as they have a different kind of culture as well. They have different kind of culture. Lifestyle also. Lifestyle that goes with the social media and the mobile. They damage their own country, they damage their own houses, they damage their own property, they damage their own life as well. Without realizing what they are doing. Yes. So they have destroyed their own establishments and they have brought injury to themselves also in various ways. So this is a population who never realizes what is in the future. It is just like a child when looks at a mobile and take out a mobile, child screams out immediately without understanding anything, throws anything, breaks anything. So the same kind of mindset with this younger population has brought a situation like this in Nepal. But what is your insight to that? Your insight to that you can, why this happened? Because the government shut down the social media. Why it was shut down? Because the Supreme Court asked them. They were giving a time limit. Their operations in social media network were operating in Nepal. They don't have their headquarter office at Nepal. They were managing from other countries. So Nepal wanted that there should be a national security threat by virtue of this. So they should have their own office and own setups here. And many of the social media networks didn't respond to that in time. And also Supreme Court gave an order that it should be regulated. So when Supreme Court told that regulated and the government gave the order that you should do this and they didn't do this in time, and then all of a sudden government stopped the social media without realizing that what will be the psychology of the people if all the social media networks are shut down all of a sudden. Because that has become the lifeline of the whole country. Now, blood is not the lifeline. Now the social media network is the lifeline of the country. So when you are dislodging them from everything, and then so they could have taken a decision slowly, slow and steadily, bringing to the public notice, taking a buffer time, and taking advice from the public and community. So there are certain ways in which they should have gone, but all of a sudden they did it with the hope that yes,
law and order can be maintained, but things will be out of their control. Okay. Something more about what is bureaucracy. So bureaucracy is a permanent institution of the government which is responsible for the day-to-day administrations, policy making and policy Very formulation and policy implementation You see, as well. such a beautiful answer you have prepared. This is what is excellent. So all answers should be like this. Yes, sir, right. Yes. What is PESA Act? Panchayat Extension and to the Schedule Area Act. Yes. What is the advantage of this act through this? So basically the law that is formulated by the parliament that is not subjected to enforce to the schedule area and schedule and tribal area. So the because government has provided certain kind of autonomy to that schedule area, so they parliament, that's why parliament formulated PESA Act, so that they parliamentary law as well as some kind of autonomy that could be provided Grassroots level autonomy to be provided to the schedule area. Okay. Okay, Supriya, one thing more about, I would like to stop you here with one more question. Suppose I want to give you a topic to write a book. Suppose we are giving you to write a book on a particular topic, choosing a theme. What theme you will choose? I can write about These are smartness questions. You have to think and quickly respond to this. तुमको यदि कुआ जाए ताले तुम कौन लिखिବାକୁ ଚାହିଁବ? What do you like? You may write to like your autobiography, maybe or you may write to or I may take a topic of writing about the environment, or I may like to open violence, or I will take up any issues. kind of तेणु तुम गोटे क्विकली ताको रेस्पॉन्ड କରିବାକୁ पड़िबो से अनुसार ताको लॉजिकली कहବାକୁ पड़िबो. You have to think and then say logically why. Because I have been very much disturbed by looking at this. If I think of as a woman, I see the woman violence, violence against women. So this has been a very traumatized feeling in me, which I have experienced in different places in my area, wherever I have lived. And these atrocities that goes against women, I have seen at the family level, at the workplace also, and at the education institutions also, and across the country also. I am getting a lot of news on this, and these are all very much thrilling me and disturbing me also simultaneously, that there should be awareness on this. So I would like to write something on this. एमती गोटे लॉजिक किसी करिकी यू हैव टू से समथिंग कौन चूज करिवो ता ऊपर डिपेंड करू छै. सो जदि हम एनवायरनमेंट ऊपर हम चूज करिवो हां कहिबो व्हाटएवर भी किसी लॉजिक देखि हां किछटा गोटे कहिबो तो तुमको कौन डिस्टर्ब करू जोटा लिखियो तुम चाहो छ और व्हाट फीलिंग यू आर गेटिंग सो दैट आई वांट टू राइट. एमती किछि नै मु गोटे ट्राइबल कल्चर ऊपर लिखियो चाहू छी. जेमती तमरो बर्तन पुष्करा फिल्म नै छी किए भाभी थो एमती गोटे टॉपिक ऊपर गोटे हां सेमती हां तमती तमे गोटे ट्राइबल कल्चर भितर गोटे को गोटे ना बाहर करियो आई वांट टू राइट जोटा कि सुनी नथिबो एंड यू कैन नरेट दैट इज द बेस्ट आंसर. एटा आदिवासी घर मेरिया माने घर तम तू आदिवासी माने घर जति हां मेरिया यात्रा हमर गोटे अछि. सो दैट इज ए फंक्शन व्हिच आई फील लाइक राइटिंग. देयर आर quite a lot of negative sides on this also, disturbing, and there is also a lot of positive sides for that. Now let me say totemism in tribals. Totemism in tribals. Tribal माने समस्त तांकर गोटे टोटेम रखि थांते जो टोटेम रखि कि तांकर गोत्र को मीन करे, and they don't disturb those spaces. They worship those spaces. से कल्चर टा केमती ट्राइबल माने को भीतर परस्यू करूची. कौन ले गोटे एमती टॉपिक को जीव जो कॉमन टॉपिक छड़ा एमती अनकॉमन टॉपिक को जीव जदी और भलो हो इंटरेस्टिंग हो. So it depends on how you utilize your opportunity. तेणु सुप्रिया आउ कौन तुमको पचार आउ कौन पचार अच्छी तुम पुणी सेकेंड टाइम आसिल व्हाट इज योर कॉन्फिडेंस लेवल आउ कहीं तुम टे माने मुझे भावी 100% बोली 75% 100% है कह सर जो टॉपिक्स गुड़ाक से गुड़ा अधा टॉपिक्स मु ट्राइबल पढ़िले
आउ ट्राइब्स रो कौन पढ़ी से सब डायमेंशन गुड़ाक माने बुझिगलानी से ट्राइब जदि तो पढ़ुची पीवीटीजीस से किंतु पचारला बेलू को मन पड़नी कि पढ़ी पीवीटीजीस तुम पढ़ीच सत जे पढ़ला भितर भाविन कौन कह तुम बेसी पढ़ले माने केमती ताकू वे रे रिप्रेजेंट करबे सेटा टिके से कहली गोटे प्रिपेयर कर गोटे प्रिपेयर कर से लैंग्वेज टाक समस्त यूज कर ओके अच्छा तुम पेंटिंग विषय कहल व्हाट काइंड ऑफ पेंटिंग यू डू सर बेसिकली लैंडस्केप पेंटिंग एमती आरंभ कर बेसिकली कहीं प्रथम आरंभ कर तुम कह सर पेंटिंग इज ए अट्रैक्टिव टॉपिक फॉर मी एंड फ्रॉम माय चाइल्ड एज मैंने मुझे पेंटिंग करवा फ्रॉम द अर्ली डेज ऑफ माय स्कूल करियर आई स्टार्टेड डूइंग दिस and there are 3-4 types of painting. Out of this I prefer go for this type of painting कौन को एमती गोटे माने it should be every answer should be in a story line वे रे केमती स्टार्ट करिबो स्टार्ट सेट करिबो आरंभ कोट आरंभ कलो एमती तुम अधारू जदि क्वेश्चन आंसर टा कहि दबो ताले आ किछि मन पड़िबनी तुम जदि कहि दो को पेंटिंग तो कहि दो मु एक्रिलिक पेंटिंग करूची आई एम एक्रिलिक पेंटिंग माने को मु पचारली क्वेश्चन व्हाट इज द पेंटिंग दैट यू आर अडॉप्टिंग इमीडिएटली तुम आंसर कले एक्रिलिक एमती कहि दा माने तमर आउ किछि मन पड़िबो सब भूली जाओ एमती स्टार्ट करले धीरे धीरे बैक माइंड को हां मतलब फीडिंग जगह आसीबो ता पर सर painting has been an interesting topic for me right from my child days I have been doing something and my parents started inspiring looking at those things and then I started doing out of 4-5 types of paintings I have been doing this then कौन है तापर फीडिंग आसीगल आस्ते आस्ते तापछ कौन कहे ओके तने इंप्रूव करिवो तमरो PV particularly vulnerable tribal groups yes ये जिनस टे पढ़ी केवे अच्छे 17 तारीख अच्छी 14 2 दिन अच्छी बेसी गोटे आड़ साड़ पड़ोनी ये पूरा पढ़ आउ जहाँ जहाँ क्वेश्चन आज कल टीवी दब ट्राइबल वेलफेयर प्रोग्राम जाक जो पढ़ दीटा कैटेगरी गोटे है जनरल ट्राइबल आ गोटे वुमेन एम्पावरमेंट प्रोग्राम्स सुभद्रा आरंभ करी कौन कौन अच्छी ये जिनस टे देख आ बेसी गुटे पढ़नी बेसी गुटे पढ़ले यू विल फील डिस्टर्ब तुम ठीक अच्छे पढ़ीच कहीं केत बढ़िया आंसर कहल से स्टाइल रे कह से कही पार अन्य जगह भी कहीपर कन्फिडेन्स तुम मन भर आसवा दरकार हाँ मुझे जब कहीपर ये कहीं कहीपर एत बढ़िया कर कहल बहुत बढ़िया ब्यूरोक्रेसी वाज वेरी वेल डिफाइंड एटा कि सब पिला कहीपारती एत बढ़िया ओके विश यू ऑल द बेस्ट डू वेल